Salve a tutti, benvenuti a tutti qui al Festival della Didattica Digitale, Lucca. Riprendiamo con uno degli appuntamenti dedicati ai nostri ospiti internazionali. È la volta di Joachim Horn, che ci sarà introdotto da Enrico Granzotto, qui alla mia destra. Enrico Granzotto è ricercatore della Fondazione Wibi, della quale sono direttore. Abbiamo poi per gli approfondimenti Pericle Salvini, che è un ricercatore dell'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa, e infine appunto Joachim Horn, è un giovane imprenditore, impegnato, affermato, una startup, sempre startup, Joachim, giusto? Sì. Londinese. È un piacere e un onore davvero averlo qui. È uno dei personaggi che si sta affermando a livello internazionale, sia perché ha ottime capacità di comunicazione, trovate su YouTube, invitato a TED e a situazioni di questo genere, ed è anche però una persona che si è messa a riflettere con i suoi amici, con i suoi soci, sul senso di quella che comunemente viene chiamata robotica. E sapete che qui abbiamo a Lucca, in Toscana in generale, una tradizione importante robotica, con altri punti nevralgici ovviamente nel nostro territorio nazionale, e questa riflessione lo ha portato a sviluppare una serie di prodotti davvero innovativi. Vorrei provare a introdurre molto brevemente l'argomento in un modo un po' diverso, facendo riferimento, partendo un po' a quelle che sono state le esigenze delle aziende. L'Internet of Things, l'Internet delle cose, è un'idea che ha avuto IBM, credo, circa una ventina d'anni fa, forse un po' meno. L'Internet of Things è l'idea che un giorno, dicevano, tutte le cose che abbiamo, anche quelle di uso più comune, potranno parlare, potranno dire qualcosa. E in effetti sta andando in questa direzione. Cito solo un esempio, potremmo farne tanti, di quello che è l'oggetto che regola la spesa più ingente che abbiamo nelle nostre case, e che è quello che regola la temperatura. Alcuni anni fa, ormai sono 7-8 anni fa, alcuni ingegneri della Apple, fuoriusciti, fondarono una società di nome Next e ebbero l'idea di dire: facciamo parlare il termostato con l'ambiente, colleghiamolo alle abitudini dell'utente, colleghiamolo non solo alla temperatura ma alle previsioni del tempo che ci provengono da internet nei prossimi giorni, colleghiamolo al sistema domotico della casa per sapere se effettivamente è presente qualcuno o meno, e così via. Questo è solo per fare un esempio. Colleghiamolo al fatto che la mattina, quando uno si alza, il termostato, a sua volta collegato con il nostro smartphone, ci dice come dobbiamo vestirci, se dobbiamo mettere un maglione piuttosto che una giacchetta o il cappotto pesante. Le cose parlano. Sensori di umidità, di movimento, accelerometri, una serie diciamo così, di possibilità, di lingue che entrano dentro questi oggetti. Il mercato di Internet of Things è un mercato che è esponenziale. È un mercato, come vedete, questa curva, il grafico che si trova, ce ne sono moltissimi, però dà l'idea di come tutto si stia spostando in una certa direzione, anche per comodità, ovviamente. Arrivare alla pensilina di un autobus e sapere immediatamente quando arriverà, tra quanto arriverà l'autobus che ci interessa, o avere un percorso alternativo rispetto a quello che dovremo fare, eccetera, eccetera, eccetera. In questo senso Google, ad esempio, è molto impegnata. Allora la riflessione è: come entra tutto questo? Perché dal momento che è nella nostra vita, come entra tutto questo in aula? Come entra tutto questo nell'apprendimento, nella professione docente?
Ecco, forse l'ultimo aspetto, perché ovviamente avere qui Joachim Horn, che ripeto è una persona brillante ma anche fine come ragionamento, è importante per espandere un attimino quello che è il pensare soltanto alla robotica come un assemblaggio, come a mettere insieme dei pezzi per ottenere un movimento, un'azione, una programmazione attraverso un coding più o meno visuale. E avere anche qui Pericle Salvini, che è un ricercatore importante di rilievo, con il professor Paolo Dario all'Istituto di Biorobotica, è un'occasione ugualmente da sottolineare. Per dire, ma allora, in classe, nelle aule, in prospettiva di un apprendimento, oggi qui al festival, in questi giorni al festival, stiamo guardando i prossimi 3-5 anni di quello che accadrà nella scuola. Che cosa effettivamente sta accadendo e che cosa accadrà? L'intelligenza artificiale che si connette ai dispositivi, che dà delle risposte, e la scuola come possiamo interagire con queste nuove intelligenze. Lascio la parola a Enrico Granzotto. Benissimo, grazie Paolo, ringrazio tutti e ringrazio anche Joachim per essere qui oggi e poter riflettere assieme con Pericle anche su l'idea di collaborazione, ideazione, programmazione e quali potenzialità il coding a uso didattico può offrire. Mi viene in mente come prima domanda, visto il fatto di essere qui oggi e ritrovarci nell'occasione del festival e sapendo il tuo impegno come prima ricercatore e poi imprenditore nel coding, qual è stato l'evento principale nella tua vita che ti ha portato fino a essere qui oggi? So for me, coding has always been, and actually anything technical, has always been very similar to things we do every day. And what I mean by things we do every day, I think the best metaphor is like cooking. Cooking, when you think about it, is a highly technical thing. It's a craft. When you cook, you've got tools in your kitchen that you need to learn to use. You've also got ingredients that you need to take in order to create a recipe, which is a final goal. A lot of engineering and a lot of coding is exactly the same thing. The only difference is the vocabulary that we use. It's a technical vocabulary that can seem scary. When we don't know certain words, we are scared and we think they're more difficult than what they actually are. And I realized this when I studied engineering in London. I realized that increasingly there was a divide between my friends and myself. Not because there was any change of, well, intelligence or ability to see the world. There was just a change in vocabulary. I knew technical terms and how certain things were made, and they just had never learned it. And then I looked, and as Paolo introduced, at the trends of tomorrow, the Internet of Things and artificial intelligence. And I started realizing that very quickly this change of vocabulary would become so great that it might scare more people and we would have fewer people taking part in the change. And I started thinking, okay, well, everything, the easiest thing and most important thing I could do is demystifying coding. How can I translate coding through a series of activities, a series of solutions, and a vocabulary that is approachable for all students and all teachers? Much like cooking, when you get into coding, you realize that you have a few ingredients and a few tools that in almost all occasions are the same. But as with any dish, your craft is what makes it a really good, an okay, or a bad dish. You can use the same ingredients, the same variables, the same functions in coding. You can use the same tools, which are the developing environments, and you can come to different results. It can take you
3 hours to cook a really bad tasting dish, or you can make an amazing pasta in 15 minutes, depending on yourself and the tools. And it's the same for coding. You can create an extremely complex and extremely inefficient result in a very long time, or you can create something that's very good with a few good tools and a few good ingredients. I'm sorry if I spoke too fast. No problem. Rispetto, per chi non conosce i sistemi di sensoristica SEMlabs, sono dei blocchi divisi in diversi circuiti con diverse funzioni che possono essere assemblati attraverso tecnologia Bluetooth, collegati e programmati in maniera intuitiva, quindi senza intervenire con i linguaggi informatici richiesti solitamente, con una programmazione visuale, come anche è presente in altri sistemi. Quindi c'è un discorso di accessibilità all'uso didattico, accessibilità alla programmazione che Joachim cerca di perseguire in questa sua visione. Proprio dal punto di vista didattico, visto il tuo impegno come formatore, imprenditore impegnato nell'ambito didattico, quali potenzialità hai riscontrato maggiormente con l'uso del SEMlabs e di questa tecnologia in un ambiente di apprendimento e a fini didattici? There's one thing I would like to add is, do we have the lesson plans? There's one thing I just want to show, I think maybe in the bag there. Sorry, this is not very good stagecraft because I'm walking off the stage. Here, I've got it, here. Sorry everyone. So, I think what you were mentioning is the value of coding in classroom. And what I really love about what's going on at the moment is that there is a collective understanding about the need for students to understand robotics and coding and STEAM. STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. And so we're seeing a lot of products, a lot of solutions coming out there. And I think that with all products, as teachers we know in the classroom, it's not just about having something that's shiny and can look entertaining. At the end of the day, in the classroom, we have a duty to teach students learning outcomes and key skills that they can go on with for the next years, that they can go on with in the field of work and also to university. And so the best solutions out there are the solutions that are learning outcome driven and that sometimes are assessment driven. And so you can see that with other solutions, but it's all about having lesson plans, things that can support the teacher in this new field. Because we have to accept that most teachers have never been taught coding when they were at school, either in primary school, secondary school, or even at university. And it's a very strange thing. It's one of the first times that we ask teachers to teach something with such a new vocabulary and with such little level of training with so much importance. All the governments around the world are asking teachers to teach coding and to teach STEAM. And there's a lot of requests for teachers to achieve and teach it. But the same way students need to learn, so do teachers. And again, it's different from learning about something than getting to a level at which you're comfortable enough that you can teach it to other people. And so we've thought a lot about this. And we have thought about how can we help teachers as quickly as possible get to a level where they can start teaching. And so we've come up with lesson plans that are curriculum mapped, so competence mapped, that teachers can deploy in the classroom and also for students. So you were asking about the potential that this can unlock, if I've understood correctly. You actually start seeing, and it's not just about the potential in students, it's also potential in teachers. Once you start unlocking, understanding, and
you start demystifying the vocabulary in teachers, they start understanding that coding is not so much of a difficult task, it's more of a craft. And they can then help students not only learn theory, but also start learning to be creative. How can I create a system like Nest, like Paolo was just describing, that can measure the temperature and record it back to me? But that's maybe a scientific mind. Maybe you've got more, well, fashion-minded students in the classroom or game-minded students in the classroom. And so how can I create a skirt that uses sensors that listen to the music and that move the skirt around me to the speed of music? We wouldn't normally associate this with coding and with engineering, but actually, for me, this is really relevant engineering. This is where we create things that are almost poetic and that respond to a lot of people in the classroom. And this is when we can unlock the potential, when we start understanding beyond just the immediate theoretical needs of learning how to code. What is a function? What is a variable? What is a system? When we start thinking, how can I apply these things to something that is meaningful for me as a human or as a society? And very quickly, students become engaged and start asking the questions and creating these answers themselves. Sì, se posso avevo un paio di domande da fare a Joachim sul coding, appunto. Lui ha paragonato il coding, no, a come per esempio cucinare una ricetta per preparare un piatto. Mi interessa moltissimo sapere se secondo lui però il coding è soltanto, diciamo, un'abilità di programmazione o c'è qualcos'altro che si può imparare attraverso il coding. E poi un aspetto che ha già accennato quando parlava e di cui, diciamo, anch'io sono convinto, è quello che non c'è solo coding, nel senso non è solo programmazione probabilmente, ma c'è anche una parte di fisicità, di hands-on, di making, di fare cose, quindi nel suo prodotto, appunto nei suoi dispositivi servono per come dire, realizzare, dare espressione alla creatività attraverso anche la manipolazione di oggetti, creare, toccare, costruire, che è un aspetto un po' diverso da quello del semplicemente programmare, che è molto più concettuale. Quanto pensi sia importante questo aspetto della fisicità, della manualità, del saper fare? I think these are very interesting questions. The first one is about, okay, what is coding and what can this do? We all see coding maybe from what we've seen in movies, where it's people with hoodies behind screens and who type in text on the screen. I would say this is the same as when you build a building, someone who lays the bricks. But in building a building, in creating a solution, there's much more that goes on than just laying down the bricks. If I was just laying down bricks randomly, I wouldn't be building a house. Maybe I'd be building a stage. Maybe I would be building a statue. Maybe I'd be building a small house. Maybe I would be building a skyscraper. Coding, as we see it and we should teach it, is around computational thinking. So, translated directly is thinking like a computer would, understanding a different language. And in computational thinking, you've got four things. First of all, computational thinking allows you to understand complex problems and solve complex problems that you don't yet have the answers to. And the techniques that you're given are the following. Decomposition. So I've got these complex problems. How can I divide it into small, bite-sized things that I can understand individually? So that's decomposition. You have pattern recognition. So recognizing here in these little things that I've divided, what is similar? And then abstraction. I've divided and I've assembled everything. What do I actually need? What is relevant to solve this problem? And I get rid of everything else. And then finally, algorithms.
which is a sequence of repeatable events that I can automate. And this is, coding has got a little part to play into all four. To decompose, you might need to write a function that divides the problem or that gathers data. To recognize the patterns, you might need to use a function that takes the data and puts it into certain sets. To abstract, you might use a function that removes a certain part of the information. And then to automate, you might need a few functions to do the algorithms. But it's only a part. There's a lot of thinking that must go behind, okay, I've got this problem. How do I decompose it? How can I create a mental map to go around this problem? And this is coding. So this is computational thinking. Coding is just a small part. So that was the first answer to your question. Perfect. Yes. And the second answer to your question, for me, so how important is physicality? Mm-hmm. I think physicality is important for a lot of different reasons, and this is something I'm very passionate about. Physicality is, I would draw the other metaphor of architecture. You can be a fantastic architect, and actually in coding, we use the word architect, but a fantastic architect is not just someone who can draw really nicely and who can just give you a beautiful drawing. The best architects respond to, as a client, your problem, your challenge, in the best and most efficient way possible. But they need to build the building. It needs to become physical. This is how you materialize an idea. And same is true for coding. Most of what we see around us, so, my microphone, the translation happening, the cameras, the whole sound system, the lights, this projector, have all been coded in a way. These are all physical manifestations of coding. We don't live in a world with just one big screen and we walk around without touching, feeling anything. We've got phones, we've got remote controls, we've got cars. All of them are coded. And bringing physicality allows us to understand that there is a context behind everything that's coded. That's the first part. And then the second part, it's also fun. For a kid, you need to touch things. If you leave a kid in front of a screen typing, and they just need to make a square bigger or smaller, maybe you will have two children in a classroom who will be engaged. These two children are likely to go and study engineering regardless. I don't worry about them. I care about them, but I care less about them than the 28 or 23 other children in a classroom who need to be engaged by other means, because I don't want them to be left behind. And so bring physicality, creating different projects of things that you can feel and touch. You've got fantastic pedagogical philosophy coming out of Italy, all about touching, feeling, using the 5 senses to learn. And for me, it's never been so relevant as in coding. Sono d'accordo. Assolutamente, perché si potrebbe intravedere un rischio di perdere questo aspetto della fisicità nelle attività, molte attività che vengono proposte di coding, dove esattamente si richiede allo studente di stare davanti a un computer a programmare. Quindi mi piace molto questa tua idea invece dell'importanza della fisicità, del costruire, del prendere degli oggetti, spostarli, che poi è anche divertente. Benissimo, volevo spostare l'attenzione su un tema che è emerso stamattina, in particolare ieri anche, stamattina con Ulla Engström e con Brittany McCrigler, sulla responsabilità, sull'etica, sulle implicazioni sociali dell'apprendimento, delle tecnologie, dell'immersività, della realtà virtuale. Mi voglio collegare facendoti una doppia domanda rispetto a quale valore, quali idee deve avere un educatore come responsabilità verso gli studenti. E a questa mi collego anche dicendoti, nella tua visione, nella tua passione, qual è l'idea di scuola più adatta che ci può aiutare a
affrontare meglio le sfide complesse che ci saranno in futuro. I prefer the second part of your question. Okay. Why? Because you were asking first, what are the responsibilities of the teacher, and then what are the responsibilities of the school? We can unite. Well, for me, the school is an institution that belongs to the state if it works well, and I think the responsibility is really on the state first before the teachers. I think we have to understand that the teachers these days are undertrained, under-budgeted, are being requested to do more, to respond not only to the governments, but to the head teacher, and now more and more to the parents who put the responsibility of educating the children to the teacher and not so much the parent. Hai intuito la dimensione politica della domanda, perfetto. But for me, it's quite important for me that we realize how much we're actually asking. So I'm an entrepreneur, and I ask a lot of my employees and my partners. I work a lot, and I expect everyone to work a lot. But even from my perspective, I find it a bit absurd the speed of change versus the lack of resources we're attributing to individuals, teachers. If we get a mindset of, okay, we as a society want to get somewhere with a common level of understanding, and we need to provide the right resources, the right training in the schools so that it can drip to the students. And we're not talking about crazy things. Sometimes we can train teachers to be more comfortable with new technology. You know, this is, I'm with my age, when I need to use a new tool, and technology is a tool, I need training. And so as a teacher, if you can get that training, you're much more comfortable knowing that, okay, there will be certain situation for students that they will be, and I'm just comfortable with it. That's part of the training. But we're not even seeing this at the moment. And so for me, you know, I think teachers already feel quite responsible. And it's kind of an easy trick to start saying, you know, what should they be more responsible of? I think we can look at, okay, how do we as a government, how do we as a school can responsibilize ourselves and not stop delegating responsibility and try to avoid taking responsibility for things that are happening. I think the responsibilities of a teacher are the ones that have always existed: compassion, empathy, attention, and towards the students, and also a growth mindset. So as a teacher, I would like to continue on learning, but I need to be given that time and opportunity. It's too easy to tell me, you need to continue on learning, but I'm not going to give you any time and any resources to learn. Okay. I mean, questo è molto interessante perché va ovviamente a sottolineare qual è la responsabilità di un governo, di una riforma nazionale, di un ente nazionale sulla scuola, sulle risorse, sugli strumenti, sulla formazione, in modo da consentire al docente, oltre agli straordinari sforzi che fa singolarmente, come tutto il nostro pubblico che partecipa al festival ed è tutto l'anno impegnato in attività di autoformazione anche, però di progredire in una maniera che sia significativa e funzionale. Quindi su questo ha intuito qual era la questione più profonda. It's crazy to think that certain teachers spend their own money to buy materials for the classroom. And then you're asking even more. It's just, for me, this is it makes me very uncomfortable that this is still the case. But it's also a proof that it's a beautiful field that requires more resources and more investment. Certo. Sono assolutamente d'accordo con lui. Forse il mio modo di interpretare la tua domanda era un po' diverso, avrei risposto in un altro modo. Ciò non toglie che quello che ha detto Joachim sia assolutamente fondamentale. L'avrei presa in questo senso sulla responsabilità di chi oggi, grazie alla sua buona volontà, riesce a
come dire, a insegnare, no? A fare coding, a fare attività di robotica educativa e qui avrei inserito la parte di responsabilità di etica, cioè cosa vuol dire oggi fare coding o fare robotica educativa in classe, portare queste nuove tecnologie in classe non è semplicemente insegnare a programmare, insegnare a pensare, a risolvere problemi o a unire componenti, sensori, motori. Il mio modo di vedere, ed è un po' quello che si abbina a quello che faccio come ricercatore, c'è anche una riflessione che dobbiamo proporre ai ragazzi quando portiamo tecnologia avanzata di questo tipo in classe, su cosa si può fare con questa tecnologia, quindi ecco da qui la responsabilità etica, no? Quindi non tutta la tecnologia che abbiamo oggi è buona, diciamocelo, o è utilizzata per buoni fini, ci sono anche implicazioni che lo sviluppo tecnologico oggi porta, quindi la robotica specialmente oggi è un settore che determina appunto problematiche tipo sconcertanti come quella del lavoro, no? Molte persone non sanno ancora oggi se aumenteranno o diminuiranno i posti di lavoro, quindi quello che di solito mi viene di fare quando propongo a un insegnante un'attività che ha a che fare con i robot è quello di parlare ai ragazzi anche di queste problematiche, di questi aspetti, di farli conoscere che cosa si fa oggi con i robot prima di tutto, dove sono i robot, che cosa fanno e che cosa appunto può determinare lo sviluppo tecnologico, proprio per sviluppare quel senso critico che non si deve mai perdere di vista, credo. C'è una parola che mi viene in mente per questo racconto che fai, la parola è contaminazione, perché finora quelli che sono passati di qui, le nostre guest star internazionali, hanno messo in evidenza come, ad esempio, Minecraft, quindi un mondo virtuale, abbia poi la possibilità di una stampa 3D, con alcuni, non è ancora così perfezionata, ma comunque che va in una certa direzione, oppure come una realtà aumentata, Link, ha possibilità di essere contaminata da oggetti reali, come per esempio potrebbe essere un oggetto Sunlab. Mm-hmm. Dunque il sistema si sta complicando un po', se vuoi, merita una riflessione ed è paradossale perché da un lato è vero, insomma, la scuola un po' ferma, un po' ingessata, d'accordo, dall'altro però deve per forza trovarsi a gestire anche situazioni così avanzate, così sicuramente anche confuse, come stavi dicendo. Allora, volevo farti un po' una domanda che era questa. Tu hai oggetti che dialogano tra loro, parlano e sentono il mondo, ok? Ma quale mondo? Il mondo reale? Il mondo virtuale? Una città di Minecraft? Oppure un mondo aumentato, una foto virtuale di questo ambiente aumentata, è qualcosa che si muove, e il cloud sopra questo. Non so se sono stato chiaro, cioè è effettivamente una situazione un po' complessa. Okay. It's interesting. I think you've got different. I see this. The first thing would be to get students to understand that there are different sources of information. This is a source of information. You're seeing me here. I can tap into another source of information in the cloud. I can start getting information. How many times someone has mentioned a politician today? I can start getting that information from the cloud onto my computer. And for example, say that I want to turn off the radio if I hear too many times the word Justin Bieber, right? And I only have a quota per day. I only want to hear his name said 5 times, and after 5 times I need to get onto something else. I can now, and through a very simple exercise, tap from Twitter. Every hashtag Justin Bieber comes to my computer, and I connect my computer to my radio with a simple function that turns it off if I reach a certain quota. And this is a way of collecting different information that is digital from the cloud and into my radio.
And then, as you said, there's the virtual reality. There's, let's say, Minecraft. You need to, well, and I think we do a good job at making kids understand, and I'm not sure if we do a good job or the kids do a good job themselves, at being quite sensible about these different sources of information. What we can do with technology and with good pedagogy is giving them meaningful ways of making the bridge that derive a learning, more than the learning that they do just by playing. And so this is an aspect of these different sources of information that I'm quite interested in. Su questo discorso del flusso di dati, come può essere gestito e usato a fini scientifici, quindi di diffusione di informazioni, di accessibilità, mi ricordo l'esperimento che Joachim ci aveva mostrato durante le elezioni americane, in cui si collezionavano con dei contatori gli hashtag di Clinton e Trump, e questo non solo poteva muovere dei robottini SAM costruiti per avanzare a ogni hashtag, ma questo permetteva di raccogliere informazioni sugli orari, sulla provenienza geografica dei tweet, su addirittura collezionare visualizzazioni delle informazioni, attaccare un rotore SAM-Labs a un pennarello, valutare la rotazione impostando orario e antorario rispetto a Trump o Clinton, e questo dava una sorta di elementare visualizzazione delle informazioni analogica, perché era su carta, dal digitale attraverso la sensoristica SAM-Labs. Quindi questo era uno degli esperimenti che Joachim ci aveva fatto per far intuire le potenzialità complete di questo suo pensiero, di questa visione e di questa tecnologia. Abbiamo due domande, voglio unirti due domande, sfruttando un po' la tua passione, la voglia di perfezione, come abbiamo noi qui, come tutti i nostri docenti, tendere alla perfezione. Immaginando i prossimi 10 anni come futuro di innovazione dell'apprendimento e unire a questo per darci speranza, perché sappiamo che tutti noi, tutti i docenti, tutti gli ospiti, ogni giorno, anche te ovviamente nella tua attività, cerchiamo di migliorare degli aspetti che riteniamo sempre più da portare avanti in ambito educativo e sociale. Nei prossimi 10 anni anche la tua visione della scuola ideale, dello spazio, dell'ambiente di apprendimento ideale legato principalmente al coding, ma a tutto il rapporto interdisciplinare che è legato alle STEM. I'm always careful about making projections 10 years ahead, just because it's very unlikely that they come true. What I would like to happen is an understanding that coding is a core skill in our technological world, much like until now reading, writing, and mathematics were. We don't teach students to read so that they become all theoretical linguists. We don't teach children to write for them to all become novelists. We don't teach children mathematics for them to do a PhD in mathematics. Some children might heavily specialize and do it at university, but most will use reading, writing, and maths to, well, maybe work in a garage, work as an accountant, work in the civil sector, work as a script writer. The same is true for coding. We won't be teaching a generation of coders to sit behind screens and just code. It's a core skill that will be applied to a lot of different fields. We use reading and mathematics to do history. I need to read information about maybe different people in a war or of a population, and I need to use abstraction to know the difference in population, for example. Same is true for coding. We will use coding to take data and make better sense of history or of politics or even art. And for me, this is something I see as progressing in the future. So embedding coding as one of these core skills in the minds of students. The school of the future, I still see, I think we need to be understanding of what it means to grow up
when we grow up as a child, learning is part of what we do. And I remember as a child that I wasn't always super happy to go to school. I maybe wanted to play more with my friends and try to pretend I was sick to stay in bed. But there were certain teachers that I knew coming out of the classroom that I had gained respect for them even more, and I had learned and I'd grown out of that classroom. And I don't think this will ever change. I think we can make school a more interactive environment and interesting for students. But technology and new tools and whatever doesn't change the way it's used. And the way it's used is through teaching. It's a process, it's a structure, it's a path, it's a vision. And for me, this will stay forever in the school. But so will some challenges around, well, teenagers might just want to do things outside of school. They want to explore life, they want to try things out. And I'm a bit skeptical at thinking that suddenly we'll get just some technologies that will make everyone happy and just sit quietly and super politely in classrooms. I think human beings stay human beings. So these are my two visions. Embedding, I think coding will become embedded in computational thinking, embedded in the classroom and in the learning. And a key pillar of learning will remain this very human behavioral experience, which is going somewhere with someone who teaches with you and a human presence. Era già risposto alla domanda che avrei voluto fargli, che era quella proprio del ruolo, dell'importanza dell'insegnante nella scuola, nell'ambiente di apprendimento del futuro. Ma penso che tu abbia... I mean, we've seen a lot of technologies trying to make it more efficient through massive online courses and through automized artificial intelligence learning, and there are different waves that come all the time, and we all get excited. But I mean, we're human beings, and we've been human beings for a lot of years. And the power of storytelling, the power of compassion, the power of really understanding what's going on with a child within the context of the class, learning, and maybe outside of school. No massive online open community course will really be able to take that child and make that difference for them to suddenly wake up or gain confidence in themselves. Sono d'accordo. Perfetto. Ti chiediamo... Sì, c'è stato... Sì, l'ultima domanda. Vai. C'è stata una convergenza in questo senso, perché negli incontri che abbiamo avuto alla fine è venuto fuori che dobbiamo forse fare un passaggio, e questo è proprio tipico non solo dell'umano ma anche del docente, dunque come responsabilità educativa, di passare dall'essere concentrati sull'uso, su come si usa, sull'orizzonte dell'uso, all'orizzonte di senso. Questo è il grande passaggio, cioè qualcosa che si usa, sì, magari può andare anche bene, divertente, ma in realtà il senso di questa cosa, cioè perché, why, perché, no? E questo è qua dentro che c'è la dimensione sociale, etica, e questo possiamo fare solo noi, evidentemente, sì. Non c'è una dimensione. E questo è quello che finora, tra le varie cose, è emerso come tratto comune di virtual reality, robotics, anche gamification, che è passato fino a questo momento. Ok, quindi un'ottima sintesi. Grazie. Volevo chiederti in chiusura, come abbiamo chiesto alle altre nostre ospiti, come eredità per il pubblico, eredità per il festival, eredità culturale e partecipativa, di condividere con noi un luogo e un libro che nella tua vita da ricercatore o imprenditore hai ritenuto particolarmente illuminanti o sono per te stati importanti durante la tua carriera da studente o da imprenditore, che vuoi condividere con il pubblico? Yeah, there was it's a bit cliché maybe for what I do, but when I was I think 14, I read a book
by Richard Branson, who is a big entrepreneur in the UK, and the name is Screw It, Let's Do It, which means don't overthink and just do things. And I used to be part of a socialist youth group when I was a kid, and we always got very excited about ideas, and we wanted to do things, and we used to take care of kids, and we also used to do social activities. But every time we were very excited about things when we were discussing them, and then we were walking outside of the room, and as soon as we stepped out of the room, all the goodwill was staying in the room, and nothing ever got done. And because we were thinking, oh, it's too complicated, or there are too many things going on. And after reading that book, I realized that so much overthinking wasn't needed, and I managed to apply it to my company. Is you sometimes realize that you just need to do something, and again, it's a question of vocabulary and illusion of complexity. You always tend to think that things that you don't know are more complicated than they are, and you realize that most things. In English, we say rocket science to say something that's difficult, but you realize that even rocket science is not rocket science. Most people are more based on craft and just doing a task that they understand that anyone given enough explanation could replicate. And the last book that I read recently that I really liked, and maybe it's in Italy, and I'm really late in reading, and everyone's already read it. It's Ferrante's books, the four books, and it completely opened my eyes. Me as a man on femininity and growing up. Well, first of all, the economical evolution of Italy from the late 60s all the way to the 2000s on Naples, but also on what it means to grow up as a woman in this world. And for me, I just realized a lot of things that I wasn't aware of. So these are the things that in the past and recently have kind of changed my perspective. Grazie Joachim, ti ringraziamo tanto per il tuo intervento. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo domani, abbiamo la lezione magistralis e un'altra intervista. Vi ringrazio. Grazie.